Hey everyone, it's UnWorld here. Today we're doing a brand new video, and as you can see, the actor we made last time, it's now got a pair of socks as the texture, and I think it looks awesome. I'm going to be helped again here with Alex, and he's going to help translate this into Russian. Alex? Всем привет. Всем привет. То есть в этом видео UnWorld покажет нам, как добавить к нашему объекту текстуру и выставить для нее прозрачный фон, с которым она выглядит гораздо интереснее. Okay, so we're going to change the texture of this actor and make sure that he has a nice texture. It's going to be a pair of socks, like Dobby socks. So, let's go. Go to your HBDev folder. Открываем папку DevKit. If you look in some of these other packages, you can see they have a textures folder. Engine has a texture folder. This one has a textures folder. And so we're also going to make a textures folder. Открываем папку Engine и замечаем, что здесь есть папка для текстуры. So now we're going to make our own textures folder. So right click in our new folder, call it textures, like the other ones. Создаем такую же папку и для нашего пакета. То есть папка с именем Textures. The texture I'm going to use is this one. You can find a link in the description. Put this in your textures folder. Записываем в нее уже подготовленную текстурку. Ссылка будет в описании к видео. Now, if you go back into your classes folder, open my tutorial class. Снова открываем наш класс, MyTutorial класс. And at the top here, we're going to import the texture. So it goes like this. You type in hash exec. Итак, добавляем новую строку. Начинаем. Добавляем решетку, слово exec. And notice the word import. We are importing a texture. Также добавляем слова текстура и импорт. Then you need the keyword file. And here you're going to put the textures folder. So textures / and then the name of our texture. And then we can give it our own name, like this. После ключевого слова файл указываем относительный путь к текстуре. То есть, начиная с названия папки и дальше указываем имя самого файла текстуры. Ну и также добавляем атрибут name под названием носки. Okay, also this is important. The Unreal Editor engine only supports 3 image extensions: BMP, PCX and TGA. Unreal Engine понимает только текстуры в 3 форматах. Это BMP, PCX и TGA. So let's run this and see if our texture is imported. First we want to import, then we'll give it the actual texture. Okay? Так, ну а теперь перекомпилируем пакет и посмотрим, что из этого получилось. Make sure your editor is closed and make sure you have deleted the tutorial package to rebuild. Так, снова удаляем тот пакет, который уже у нас был собран в прошлый раз, и обязательно проследим, чтобы был закрыт редактор. Now you open your command window here under UCC make. Выполняем команду UCC make. And now you can see tutorial package is a bit bigger. It was 1 kilobyte last time, now it's 8 kilobytes. That's a good sign. Так, получился новый пакет размером 8 килобайт. Это больше, чем того, что у нас был. То есть, если раньше было около 1 килобайта, то теперь 8 килобайт.
Now let's open the editor. Открываем редактор. Переходим в браузер текстур. Go to this drop down and select tutorial package. Подбираем секцию Tutorial Package и видим нашу текстуру. Okay, the texture is there. But if you look in the level, you can see this still has the old texture. We're gonna change that now. We're gonna give it the new texture. Легко заметить, что актер все еще использует старую текстуру, и сейчас мы это изменим. Now, there are two ways to do this. First way, if you go into my tutorial class, you go on the display, and you can see there's a property here called texture. Переходим в свойства нашего актера, заходим в ветку Display и находим в ней свойство текстура. И видим там уже указан какой-то путь. We can change that in the editor. We can also change it here. Мы можем исправить это здесь, но лучше будет исправить в самом классе, то есть в тексте нашего класса. So I'll show you what I mean. Let's first do it here because then we can copy. So if you go to your texture browser, go here, click this, and then click Use. Для того, чтобы заменить в редакторе, достаточно перейти в браузере текстур, найти нашу текстуру, щелкнуть по ней и нажать в редакторе свойств кнопку Use. Now copy this. Копируем. And you can go here, go to texture, type texture equals, and then paste this. Так, мы добавляем название свойства текстура и после знака равно пишем, получается, название этого объекта. Okay. Now when we just say, if we add another one, you can see it uses the old texture. When we rebuild the package, it's going to have the new texture. Для того, чтобы изменения вступили в силу, придется пересобрать наш пакет. Okay, so close the editor, let's go and rebuild. Закрываем редактор и пересобираем, удаляем имеющийся пакет и пересобираем. Now if you open the editor again, now we've got this new package. Open the editor. Так, снова открываем редактор. Пакет, как видим, уже создался снова. And now you can see it has a texture. If we add a new one, go to my tutorial class, add one, you can see they all have the same texture. Добавляем несколько экземпляров нашего актера, и каждый из них имеет эту текстуру. The next thing we're going to change is we're going to make this background transparent so we don't see all this green stuff. Так, теперь сделаем фон прозрачным. Okay. So you're going to add one thing. If you go to your tutorial class, go to the exec line and type in flags equals 2. This makes the background transparent. Чтобы исправить проблему с прозрачностью, добавляем атрибут flags и присваиваем ему значение 2. Это позволит добавить прозрачный фон к текстуре. Again, delete your package and rebuild. Закрываем редактор, если он был открыт, перепаковываем пакет и снова открываем редактор. Back into your, and as you can see, they all have a transparent background.
Так, и вот мы наблюдаем, что фон стал прозрачным. Just one more thing, little detail I'm gonna tell you about. Так, и сейчас добавим еще одну маленькую деталь. Because we're importing the texture into the same package as my tutorial class, we don't actually need this. You can get rid of this part. This is only used if the texture is in a different package. Так как эта текстура находится в одном пакете с нашим классом, то эту часть пути можно исключить, оставив только название. Okay, if you rebuild, this should work fine as well. Так, снова удаляем пакет и пересобираем. Now look at that, we have all our textures, they're all transparent, they all look beautiful, right? Прозрачные текстуры с прозрачным фоном выглядят, конечно, хорошо. Thank you everyone for watching. I enjoyed making this tutorial. I hope you learned something new, and if you have any problems, let us know in the comments. Also, if you want to find awesome mods, go to hbgames.net and you can find great Harry Potter maps and levels. Thank you, Alex, for helping. И вам спасибо, UnWorld.